Yesterday was a dream, tomorrow is a vision, but a day well lived makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. A very good morning to all the dignitaries, delegates and guests present here. With great joy and immense jubilation, I, Janhavi Lohote, and I, Umakant Patil, we are honored to extend our warm welcome to everyone present here, to the most anticipated day in the life of a student, the convocation of batch 2K16. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात घर करून बसलेला असा आजचा समारंभ म्हणजेच कॉन्व्होकेशन. प्रत्येक पदवीधराच्या जीवनात एकदाच येणाऱ्या काही अप्रतिम क्षणांपैकी एक असा हा आजचा दिवस. शैक्षणिक जीवनात विद्यार्थ्यांनी जे काबाड कष्ट केले, जे अथक परिश्रम घेतले, जी समर्पणाची भावना दाखवली, या सर्वांचं आज चीज झालं आहे. हा दिवस विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबियांसाठी, मित्रपरिवारासाठी अभिमानाचा किंबहुना गर्वाचाच म्हणावा असा आहे. हा क्षण जितका विद्यार्थ्यांच्या हृदयात घर करून आहे तसाच तो त्यांच्या आईवडिलांचा गौरव करणारा आहे. The convocation ceremony is not just about wearing robes, holding certificates or getting photographed, but it is also a day which is known to be filled with symbolism and tradition. It is a capstone of their educational experience. आजचा हा दिवस आपले सर्व शिक्षक, प्राध्यापक ज्यांनी आपल्या जीवनाला आकार दिला, आपल्याला घडवलं, त्यांचं ऋण व्यक्त करण्याचा आहे. आपल्या वर्गमित्रांना निरोप देताना त्यांच्यासोबतच्या सर्व आठवणींना उजाळा देण्याचा आहे. उडत्या पाखरांना परतीची तमा नसावी, नजरेत नेहमी नवी दिशा असावी. उडत्या पाखरांना परतीची तमा नसावी, नजरेत नेहमी नवी दिशा असावी. घरट्याचं काय केव्हाही बांधता येईल, क्षितिजा पलीकडे झेप घेण्याची मनात जिद्द असावी, मनात जिद्द असावी. Let us start the event by lamp lighting ceremony. May the divine power bless us all. I would request all the dignitaries to proceed with the lamp lighting. शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक. शुभनयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक. ओंकार गणपती, ओंकार गणपती, अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो, लीन निरंतर हो. सूर निरागस हो. Thank you so much. Now I would like to request our Dean, respected Dr. Vinayak Kale sir, to felicitate our chief guest for today, Padmashri Dr.Prakash Amte sir. Thank you, sir. I now request Dr. Sameer Joshi, sir, to felicitate our chief guest, Dr. Mandakini Amte, ma'am.
Next, I would like to invite Dr. Paris Lalge sir to felicitate our Dean, respected Dr. Vinayak Kale sir. Thank you. I would now like to invite Dr. Sharad Pailwan to felicitate Deputy Dean PG, Dr. Sameer Joshi sir. Thank you. I would now like to call upon Dr. Rohan Gujarati to felicitate Dr. Ajay Tavre sir. Thank you, sir. Now I request Dr. Pankaj Gaikwad to felicitate respected Dr. Vijay Zadav sir, Medical Superintendent and Hostel Rector. Thank you. I would now like to invite Dr. Sakshi Bagadia to felicitate our research advisor and head of Department Pediatrics, Dr. Aarti Kinakar ma'am. Thank you, ma'am. I would like to invite Dr. Pallavi Bansal to felicitate Dr. Smita Tiwari ma'am, Academic Advisor. Thank you. I now request Dr. Prithviraj Kurlekar to felicitate our cultural advisor, Dr. Swati Shah ma'am. थँक यू मॅम. धन्यवाद. दिवसामागून दिवस सरले, अनेक वर्षे सहज सरले, दिवस उजाडला निरोपाचा, आता सारे काही आठवणीतच उरले, बांधून घेऊ जगलेले क्षण सारे गोड मनाशी, गाठू सारे उत्तुंग यश शिखरे, झेप घेऊनी आकाशी, झेप घेऊनी आकाशी. माझ्या प्रिय बैजिकांनो, आठवतंय का सगळं? तो कॉलेजचा पहिला दिवस, डिसेक्शन हॉलमधली मस्ती, पहिली प्रिक घेताना जाणवलेली ती धगधग, आजवर काढलेल्या ट्रेक्स, ट्रिप्स, गॅदरिंग्स, वेदांत आणि जामदी, त्या असंख्य आठवणी आज डोळ्यांपुढे तरळत असतील. आणि हे सगळं आठवताना जी तुमच्या मनाची घालमेल होती आहे ती अनाकलनीय आहे. तर या तुमच्या भावनांना मोकळी वाट करून देण्यासाठी, म्हणजेच आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय डॉक्टर नेहा वर्गीस यांना.
A very good morning to all the dignitaries on stage, faculty, parents, and my dear friends. It's been almost 6 years since we entered the gates of this college with innocent faces, high hopes, and big dreams for our future. We made our families proud when we got admission to this prestigious institute where we haven't only worked hard to become capable and competent doctors, but have grown as responsible human beings. I'm so proud of our batch for having reached here today. 200 students who came from different cities, different mindsets, with different stories, working towards this one degree in one of the finest institutes. Through all the trips we planned and events we organized, dances we danced and songs we sung, we found friendships in their purest forms. We've laughed and we've cried together, seen each other at our worst, but also helped each other come back stronger all along as we were realizing our own potential. Internship, it only brought us closer, where we worked through 2 COVID waves, which taught us resilience. It had become a habit, seeing each other every morning, and I'm only grateful and feel blessed to have spent them all with you amazing people. I hope you all remember how special each of you are and give yourselves a pat on the back today. This is not a goodbye, just to see you again. And as we walk out, I just want to say, तकलीफ हुई, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि मैं अपने साथ यादों का एक बड़ा सा सूटकेस ले जा रही हूँ. वो दिन, वो रातें, वो लम्हे, वो मस्ती, वो दोस्ती. Thank you. Thank you for those heartwarming words. Being a doctor is not only about them, but also about their family and friends. The sacrifices, the constant support, the immense contribution in the success of this entire journey is of great importance. I would now like to request Dr. Anushka Patil to come on the stage. Our pillars of strength. Today, as we wear these black robes and caps, holding our degrees in our hands with our heads held high and a smile on our faces, we know that you still see us as your daughter or son who 6 years ago came to you with a dream to become a doctor. You still see us as the excited kids ready with a suitcase and a backpack, only to see tears in our eyes when you left us at the hostel with a goodbye. You still see us as the worried and scared students who always brought a pile of books and stayed up the whole night studying even when we returned home for vacation. We are still the everyday 9 p.m. phone call or video call and the 15 minutes chatter of how we hated the mess food and lost our favorite shoes. We are still the nervous message of pass or fail and a reason to distribute sweets after every exam. For you, our parents, we will forever be your children who embarked on a journey which has now come to an end. But for us, you were our rock, our anchor when everything around seemed wrong. You were our constant source of motivation to push through and emerge victorious. You were our biggest cheerleaders, our well-wishers and shoulders to lean on. You were our guiding light, the light that stayed throughout this adventure and helped us reach the finish line. Without you, mother and father, we wouldn't have accomplished the prefix we so proudly add to our names. Without you, we wouldn't be here today, at this very time, at this very moment, experiencing this, graduating from a prestigious institution with nothing but a bright future ahead of us. Words cannot describe how grateful we are to you for today. It's not just us who are graduating.
it's you too. Henceforward, all that we do, all that we achieve, all that we conquer, a part will belong to you. Your sacrifice, your care, and your love for us. We owe you our success. Thanking you, your children, batch 2016. प्रसंगी येथे जमलेल्या पालकांचा आपल्या पाल्याचं यश पाहून ऊर दाटून आलेला आहे. तर त्यांच्या याच भावना व्यक्त करण्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपात काही पालक आपल्यासमोर त्यांचे मनोगत व्यक्त करतील. तर सर्वप्रथम मी डॉक्टर सचिन तपस्वी यांना मंचावर येण्याची विनंती करतो. Padmashri, Dr. Amte sir, Dr. Mandakini Amte madam, Dean Dr. Vinayak Kale sir, Medical Superintendent Dr. Zadav sir, Deputy Dean Dr. Joshi sir, Dr. Ajay Tavre sir, Academic Advisor Dr. Smita Tiwari madam, Research Advisor Dr. Kunikar madam, my dear parents and friends, students. It gives me great pleasure to stand in front of you. Coming back to this stage, this auditorium brings back a stench of complete nostalgia. And the reason being is that I have been a very proud student of this organization, and to stand in front of all you new students literally sends a shiver down my spine. Spine, not because I'm an orthopedic surgeon, but still I think it's important to understand that all of you are extremely privileged and extremely honored to be passing out of such an amazing and such a privileged institute, which is probably ranked among the top 10 in whole of India. BJ Medical College has a special place in my heart because my father graduated from this in the batch of 1957. I graduated from BJ Medical College from the batch of 1987. My daughter graduates today from the batch of 2016. And my son has taken admission to the batch of 2022. I cannot miss out the fact that my wife also graduated her post-graduation from her batch of 1999 as well. So there are 5 proud family members from BJ Medical College, and I think it is important that we all keep up this fantastic tradition. This college and this hospital has given a lot to me, and I think as I do reminiscence of my last 30 odd years in practice, I think I would like to share 10 points with all of you with your permission. The first is do what you love. I think this was a very famous statement made by Steve Jobs, where he said, do what you love and love what you do. It's important to realize that passion within you, and if you cannot find what you love, keep searching, because what you want to do may still be waiting ahead of you. Once you get that passion, what is very important to understand is that it brings in a lot of enthusiasm and happiness, and that is what is really dear to all our hearts. This has to be reflected through a lot of passion in teaching, research, and patient care, which are going to be the 3 main building blocks of your future to come ahead. Second is mentorship. I found excellent mentors during my undergrad and my postgrad days. They helped me shape my personality, not just as a doctor, but as a person as well. And I think we all need to look around, search for mentors, because they may be right behind you, they may be in front of you. There could be a colleague, a teacher, a professor. So make sure that you have a fantastic mentor. Third is talking without listening and hearing without speaking. These are very important lines, which is what I can say the lost art of medical practice now. What is important to understand that all of us have become extremely mechanical, and this institute has taught me and will teach you the art of listening to a patient and the art of speaking and thinking about your patient, which is very important for patient care. The fourth aspect is focus and multitasking. Focus, as we know, is the ability to concentrate on one particular subject, and multitasking is to try and do several things at the same time. Multitasking is often an overrated quality,
and is possessed by less than 1% of all the world's population. My dear friends, what you see today in front of you are people who are excellent multitaskers, and they can focus on all of those tasks at the same time. What is important to understand is that in your early days of your career and as you move on to post-graduation, continue to focus on what you want, because if you focus, you will achieve what you want to do. Next is IQ versus EQ. IQ is intelligent quotient, which is very important because you need that IQ for collecting patient data, diagnosis and treatment. What is equally important is EQ or empathy quotient. Empathy quotient is important because that will help protect and develop the bond between you and your patient, and once you develop that, then only can you have a trustworthy, honest and meaningful relationship with your patient, which is absolutely important to understand and develop. Next point is evidence-based medicine, really evidence-based. So this term was coined in 1992 by Gordon Gudgett. He was from the McMaster University, which is based out of Canada. And essentially, evidence-based medicine is a word or a term that you will hear every now and then. You know, you keep hearing it at every single meeting, at every single conference. All the scientific data is full of it. Look at evidence before you practice, because evidence-based medicine is going to allow you to do a completely systematic clinical related practice, which is very important. At the same time, read the fine print, because there could be conflict of interest and bias which needs to be taken care of as well. Is the latest always the greatest? Healthcare has a lot of technology advancements, and I think innovation is critical in healthcare. But I think what is important to understand that the latest may not always be the greatest. Unfortunately, there is a bad side which is called the business of medicine as well. And there have been several examples which can show you, or which you can read about, which show that if you have a winning combination of a very famous physician or a doctor, a very famous personality and the media, then the wrong thing can get attention. So be careful, read what you want to really understand about, and then take up and embrace the new challenges. Do the right thing. That's really very important and critical. If you do good to your patients, the patients will do good to you. And this is something which I have learned out of years of practice. If you're nice to them, they're always nice to you. It may be very simple to understand or to talk about that, do always good. But what is important to understand is that there are two values, which are integrity as well as credibility, which will come by doing a lot of good to your patients. Credibility will be bestowed to you by the society, but integrity is what you need to maintain through your honesty and through your dedication. The last two important points which I want to discuss or let you know is, first, don't be a dinosaur. So we all tend to find our comfort zone. We start becoming complacent, and if you become complacent, the urge and the enthusiasm to excel starts decreasing. Continue to challenge yourself, learn new technology, learn new skills, and that will help you make a better doctor and provide better patient care. And I think the last point which I would like to definitely let you know is that the world is flat. This was a very famous novel which was published by Thomas Friedman in 2005. Essentially, it talks about all the business development and the revolution from the 21st century. What is important here to understand is that the world is flat, which means it provides equal opportunity for all competitors. So do not let gender, ethnic or religion bias you in any form as you move ahead towards your medical career. It's important to understand that you have to live a very fulfilling life, and this fulfilling life is really important for you to take ahead. Three main values or virtues which this very institute taught me. The first of them is respect the past, respect your teachers, respect your seniors. These memories and these values will go to your upbringing in a very long way. Embrace the future, because the future is absolutely bright, and in this bright future lies a lot of success which will take you to better heights. Who knows,
someday you will stand here in this very own auditorium, addressing your own offspring, which will be a fantastic phenomenon. This is something that money cannot ever buy you ever in life. And the last important thing is never stop learning. Even today, I do take time out to learn and update and do research, which is going to help you being a complete human being, a fantastic doctor, and an extremely honorable person in this world. So thank you all so very much. I wish all of you all the very best and have a fantastic life ahead. Thank you so very much. Thank you. त्यानंतर आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी प्रशांत कुर्लेकर यांना मंचावर आमंत्रित करतो. नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठ, आजच्या या 17व्या पदवीदान समारंभाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे पद्मश्री डॉक्टर प्रकाशजी आमटे, डॉक्टर मंदाकिनी आमटे आणि या कॉलेजचे डीन डॉक्टर विनायकजी काळे आणि उपस्थित सर्व मान्यवर आणि त्याचबरोबर सर्व पालकवर्ग आणि त्यांचे पै पाहुणे आणि सर्व विद्यार्थी की जे उद्या भविष्यामध्ये महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जाणार आहेत, असे तरुण आपले होतकरू डॉक्टर, या सर्वांचं प्रथम मी या BJ मेडिकलच्या या स्टेजवर प्रथम स्वागत करतो. मी प्रशांत पांडुरंग कुर्लेकर, आपल्या या महाविद्यालयामध्ये शिकणारा डॉक्टर पृथ्वीराज यांचा मी वडील आहे. तसं पाहायला गेलं तर वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये यायचं म्हटलं तर अत्यंत सखोल अभ्यास करावा लागतो आणि पहिलीपासून ते 12वीपर्यंत संपूर्ण अभ्यास केल्यानंतर या क्षेत्रामध्ये आपणाला येता येतं. नीट परीक्षेच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी येत असतो, परंतु इथं आल्यानंतर त्या विद्यार्थ्याला जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीनं घडवण्याचं काम हे महाविद्यालय करत असते. BJ महाविद्यालय हे महाराष्ट्रामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करणारं एक मुकुटमणी असं कॉलेज आहे. 23 जून 1946 या सालापासून ते आजपर्यंत जवळजवळ 70 पिढ्या या ठिकाणी या कॉलेजनं घडवलेल्या आहेत आणि आपल्या महाराष्ट्राला आरोग्यदायी करण्याचं कार्य या कॉलेजनं केलेलं आहे. ग्रामीण भागातून अनेक विद्यार्थी या कॉलेजमध्ये आले आणि इथून शिकून महाराष्ट्राची सेवा करण्यासाठी खेडेपोड्यामध्ये गेले. आपल्याच महाविद्यालयामध्ये शिकणारा माझा मुलगा डॉक्टर पृथ्वीराज हा सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून या ठिकाणी आणि माध्यमिक मराठी शाळेतून शिकून इथपर्यंत आलेला आहे. आमचं गाव हे सातारा महाबळेश्वर रोडवर नुने हे गाव आहे. अत्यंत निसर्गरम्य असं गाव आहे आणि तिथून जवळ असणारा म्हणजे आमचा तालुका सातारा. या सातारा तालुक्याची खासियत म्हणजे छत्रपती शिवरायांची ती राजधानी आहे, परंतु साताऱ्यामध्ये असणाऱ्या ज्या वैद्यकीय सुविधा आहेत त्या वैद्यकीय सुविधाला जोड देण्याचं काम पुण्याचे डॉक्टर्स करतात आणि निश्चितच माझ्या मुलाच्या रूपाने आणि त्यांचा जो मित्रांचा ग्रुप आहे त्यांच्या मदतीनं भविष्यामध्ये या पुण्याच्या डॉक्टरांचा पुरवठा करण्याचं कार्य निश्चित हे महाविद्यालय करणार आहे. याबद्दल मी या महाविद्यालयाचा आभारच मानतो. डॉक्टर म्हटलं की अत्यंत ताण असतो, कारण का माझा मोठा मुलगासुद्धा याच पुण्यनगरीमध्ये यशवंतराव चव्हाण म्युन्सिपॅलिटी हॉस्पिटलचं या हॉस्पिटलमध्ये MDचं शिक्षण घेत आहे आणि या सर्व मुलांना अत्यंत ताणातून जावं लागतं आणि तो ताण पराकोटीचा झाला की मुलं वेगळ्या वळणावर जातात. परंतु या कॉलेजनं वेगवेगळे उपक्रम राबवून त्या मुलांना अत्यंत चांगल्या प्रकारे जीवनामध्ये कसं जगता येईल याचं ध्येय त्यांनी निश्चित केलं आणि माझ्यासमोरच बसलेले डॉक्टर राजू असतील यासारखी जी माणसं या विद्यार्थ्यांना सहकार्य करतात आणि ट्रेकिंगसारख्या क्षेत्रामध्ये वेगवेगळे
आपल्या शिवरायांचे किल्ले जवळनं पाहण्याचं कार्य त्यांना घडवलं जातं की जेणेकरून आपल्या महाराष्ट्राची सामाजिक बांधिलकी सांभाळण्याचं कार्य आपले हे डॉक्टर्स करत आहेत. डॉक्टर म्हणजे त्याच्या पलीकडची बाजू बघितली तर समाज म्हणतो पैसा, परंतु तसं नाही. नुसता पैसा म्हणजे डॉक्टर नाही, तर त्या समाजाची बांधिलकी जोपासण्यासाठी अगदी जे होतकरू आणि गोरगरीब लोक आहेत त्यांच्या कमीत कमी पैशामध्ये आपण जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचं कार्य या तरुण डॉक्टरांना भविष्यामध्ये करायचं आहे. आणि निश्चितच ते कार्य चांगल्या पद्धतीनं करणार आहेत, कारण BJ मेडिकलचा इथून बाहेर पडणारा जो डॉक्टर आहे तो एकदा समाजात गेला की पुढचा रुग्ण लगेच ओळखतो की हा BJचा डॉक्टर आहे, त्यामुळं त्या ठिकाणी त्याचा निम्मा आजार बरा होतो. म्हणजे आपण जर पाहिलं तर कोरोनाच्या या महामारीमध्ये सुद्धा संपूर्ण आरोग्य असणारा जो विभाग आहे त्या विभागानं अत्यंत एक नंबरचं कार्य केलं की ज्याच्यामध्ये BJ मेडिकल कॉलेजचा सिंहाचा वाटा आहे. आणि म्हणूनच आपल्या महाराष्ट्र शासनानं जो कोरोनाचा लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवला त्यामध्ये सुद्धा या कॉलेजचा मोठा सहभाग आहे. येणाऱ्या भविष्यामध्ये सर्व या तरुण डॉक्टरांना येणारं जे त्यांचा कामाचा कार्यकाल आहे तो अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं जावा अशी मी या ठिकाणी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि पुन्हा एकदा सर्वांचं या ठिकाणी मी माझ्या वतीनं स्वागत करतो. मला या ठिकाणी सांस्कृतिक विभागानं इथं बोलण्यास संधी दिली त्याबद्दल सर्वांचं मी आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद. अर्चना करगार यांना मी नम्र विनंती करते की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपले मनोगत व्यक्त करावे. A very pleasant good morning to our esteemed chief guest of honor, Padmashri, Dr.Prakash Amte and Dr. Mandakini ma'am. Good morning to all the dignitaries on the dais and off the dais. A most mesmerizing and awaited moment. Hearty congratulations to you all, dear doctors. Cheers to you. First of all, it gives me immense pleasure and really feeling honored to be standing before such remarkable dignitaries on this platform. I, Mrs. Archana Kargar, I am overwhelmed and feeling very proud at this moment. One reason being my daughter, Dr. Kshitija Kargar, graduation, and another, I represent you all parents in front of you respectable personages. Yesterday when Kshitija called me up at noon and said, "Mommy, can you please speak?" I said, "No." And then a second thought, how can I miss this opportunity to thank you all? Yes, kindly excuse me if I get babbled, because this is a moment of mixed feeling and I really didn't know how I should begin with. Today at this juncture, I remember the time my daughter Kshitija decided, yes, I will be a doctor only. And she stepped out to Latur to get her coaching. Those days were hard with drought conditions prevailing at Latur, and she was sandwiched between the exam temper and the physical conditions. But she bagged it and chose her dream college, BJGMC. It was not an easy startup, and I'm sure each one of you have such a story to tell. BJGMC has
been a platform where no stone is left unturned. BJGMC holds a wide spectrum with rich cultural, aesthetic, and educational heritage, which provokes every student and has helped them explore beyond their potential. That is, their overall personality has groomed to the utmost. They now form a part or an alumni of this rich heritage. Since last week, children, I have been following your Insta page, the BJGMC Insta page. Yes. There are n number of memories I know that you have made here. That is right from the beginning, your adventurous trekking, or it be the glamorous dance, drama shows, the fun moments, the musty moments with friends, the anticipation of learning with academics, seminars, workshop, etc. So many to pen. All these activities show the attributes of this college. It's a lifetime experience to you all, children. One great example is right in front of us. BJGMC invites such highly dignified guests of honor and gets privileged with their presence. This is no joke. It shows the outlook, the extravagance of BJ. And we are indeed proud parents to have our children getting enrolled here. No Jack and Jill can be a doctor. It really takes in lots of diligence, dedication, hard work, and sincerity to achieve this goal. Hats off to you, dear children. In spite of the various cultural backgrounds, different socio-economic standards, we as parents have dreamt big that our kids will achieve and have a promising future. BJ has imprinted this on their minds to be responsible and capable citizen of India. At this point, I would like to share another incident of mine. Last August, I was detected with COVID positive. The whole world turned upside down for me as my condition got critical and I was rushed here from Mirrors to Pune Sassoon. The approach, the care, the support, the diagnosis, the treatment, really no words can really appreciate of how you took care of me. Right from the entire Sassoon staff, the doctors, her friends, all. I really owe a lot to you. Thank you, children. Thank you, Sassoon. Actually, all said it was a complete refund of an investment before maturity. It's worth mentioning my daughter Kshitija too. Thank you, beta, for giving me this help or support. So BJMC is like an array of stunningly beautiful flowers where each one's uniqueness makes the whole bouquet come to life. This institution has chiseled and structured our children with perfection. So dear children, as a parent,
I would like to say, now it's your turn to keep this flame burning and carry it to the next generation. Keep learning, keep exploring, achieve great laurels. Keep up the scientific temper, utilize your passion and energy for the service of mankind. God bless you all. On the last note, thank you all very much for giving me this opportunity to stand before you. Once again, thank you on behalf of the entire parents team. Thank you and best wishes for your future children. Thank you. Thank you. I now request our respected Dean, Dr. Vinayak Kale sir, to address the convocation ceremony. मंचावर उपस्थित आजच्या ह्या अतिशय उत्साहवर्धक आणि एक महत्त्वाच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे जे आपणा सर्वांना परिचित आहेत, त्यांच्या सामाजिक कार्यानं संपूर्ण देशाला परिचित असणारे आमटे कुटुंबीय पद्मश्री प्रकाश आमटे, मंदाकिनी आमटे मॅडम, मंचावर सिनियर प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख किनीकर मॅडम, रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर विजय जाधव, फार्मॅकॉलॉजी विषयाच्या आमच्या डॉक्टर स्मिता तिवारी मॅडम, डॉक्टर स्वाती शाह मॅडम, या हॉलमध्ये उपस्थित सर्व विद्यार्थी, त्यांचे पालक. खरं म्हणजे आज कोर्स जो आहे MBBS जो 12वीपासून सुरू होतो, 12वीची परीक्षा आहे, अवघड परीक्षा, त्यानंतर नीट एक्झामिनेशन शासनानं सुरू केली. त्या नीटमध्ये किती आणि रात्रंदिवस विद्यार्थ्यांनी घालवले आणि विद्यार्थ्यापेक्षा पालकांनी जास्त घालवले. तर ह्या अशा कठीण प्रसंगामधून विद्यार्थ्याला ॲडमिशन मिळालं. BJ वैद्यकीय महाविद्यालय ससून रुग्णालयासारखं या देशातील एक अग्रगण्य महाविद्यालय वैद्यकीय क्षेत्रातलं, या ठिकाणी ॲडमिशन मिळालं. जो कोर्स आहे पूर्ण तो कोर्स पूर्ण केला, इंटर्नशिप पूर्ण केली आणि आज या ठिकाणी या 2016 बॅच ना मॅडम, 2016 बॅचचं जे आज या ठिकाणी कॉन्व्होकेशनचा कार्यक्रम आज आपण पाहतो आहोत. खरं म्हणजे मेडिकलचा विद्यार्थी या ठिकाणी काही पालक वैद्यकीय क्षेत्रातील असतील. आपण कधी, कारण याच्या अगोदर त्या क्षेत्रामध्ये विद्यापीठं होती. जसं पुण्यासाठी पुणे विद्यापीठ आहे, इकडं कोल्हापूरसाठी शिवाजी विद्यापीठ आहे, नागपूर विद्यापीठ आहे, अमरावती विद्यापीठ आहे. यावेळी हे मेडिकल कोर्सेस तिथं चालायचे आणि त्या ठिकाणी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचासुद्धा कन्व्होकेशनचा कार्यक्रम व्हायचा. परंतु वैद्यकीय विद्यार्थी जे पालक आता इथं डॉक्टर आहेत, काही सिनियर डॉक्टर असतील, मला वाटत नाही की कधी हे विद्यार्थी त्या ठिकाणी ह्या कन्व्होकेशनच्या कार्यक्रमाला गेले असतील आणि ही अशी टोपी आणि असा कोट घातला असेल, वाटत नाही. कारण आपले आर्ट्स कॉमर्स सायन्सचे विद्यार्थी आहेत, हे विद्यार्थी प्रामुख्याने अशा कन्व्होकेशनच्या कार्यक्रमामध्ये भाग घेतात आणि त्यांनी एक फोटो काढलेला असतो हातामध्ये ते डिग्री घेऊन आणि तो फोटो त्यांनी लावलेला असतो. परंतु आपला जो हॉस्पिटल आहे, आपला दवाखाना आहे, या ठिकाणी आपण कधीही अशा पद्धतीचा फोटो काढलेला कन्व्होकेशन कार्यक्रमामध्ये आणि तो फोटो आपण लावत नाही, त्याला आपण काही जादा महत्त्व देत नाही. परंतु आता विद्यार्थ्यांनी काय केलं, गेल्या 10 वर्षापासून मी पाहतो की हे विद्यार्थी स्वतःच त्यांच्या महाविद्यालयामध्ये हे कन्व्होकेशनचे कार्यक्रम घेतात आणि खरं म्हणजे विद्यार्थ्यांनी कॉलेजचा जो स्टेटस आहे तो कॉलेजचा स्टेटस विद्यापीठाचा स्टेटस करून दिलेला आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांना विद्यापीठं बनवली आणि असे कार्यक्रम सगळ्या महाविद्यालयामध्ये. आता जवळ 15-1 दिवसापूर्वीच मिरज मेडिकल कॉलेजचाही असा कन्व्होकेशनचा कार्यक्रम झाला की ज्याच्यामध्ये आपले मंत्री महोदय जयंत पाटील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. आता या ठिकाणी मला खरं म्हणजे हा कॉन्व्होकेशनचा जो कार्यक्रम आहे, तुम्ही हे सगळं पाहिलं, हा सगळा म्हणजे हे लाईटिंग आहे, बाहेरचा सगळा शो पाहिला असेल आपण. म्हणजे एखादा सण साजरा होतो की काय या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये
असं वाटावं, म्हणजे सणानाही लाजवेल असा कार्यक्रम हे विद्यार्थी घेतात. ह्याच्यामध्ये शिक्षकांचा सहभाग कमी आहे. म्हणजे तुम्हाला पेरेंट्सना मला सांगायचं आहे, मी अधिष्ठाता म्हणून या ठिकाणी सांगतो की आमचे शिक्षक यामध्ये जास्त सहभाग घेत नाहीत किंवा जास्त मार्गदर्शन करत नाहीत अशा कार्यक्रमामध्ये. काय किनीकर मॅडम, बरोबर आहे ना? विद्यार्थी हे सगळं करत आहेत, म्हणजे इतके कॉम्पिटंट. केवळ अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थी कॉम्पिटंट नाहीत, तर हे काही एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज आहेत आणि असे कार्यक्रमची मॅनेजमेंट आहे ही उत्कृष्टरित्या हे विद्यार्थी स्वतः पार पाडत आहेत. आता या ठिकाणी कन्व्होकेशनच्या निमित्तानं फक्त 1-2-3 गोष्टी सांगेन. कारण म्हणजे जो आपला मेडिकल काउन्सिल आणि आत्ताचे जे नॅशनल मेडिकल काउन्सिल आहे त्यांचे काही गोल्स आहेत मेडिकल प्रोफेशनच्या बाबतीमध्ये. तर याच्यामध्ये सायंटिफिक स्पिरिट निर्माण करणं हा एक महत्त्वाचा गोल आहे. आता या मेडिकल एज्युकेशन घेत असताना आपण गेल्या 4.5 वर्षामध्ये इंटर्नशिप 1 वर्षामध्ये आपण हा गोल किती अचीव केला हे विद्यार्थ्यांनी स्वतः पाहण्याची आवश्यकता आहे. हा गोल अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण जसं हिंदी सिनेमामध्ये म्हणतात ना, ऑपरेशन थिएटरमधून ऑपरेशन करून डॉक्टर बाहेर येतात आणि सांगतात आता मी ऑपरेशन तर ठीक केलेलं आहे पण आता वरचा देव पाहिल असं. तर अशा पद्धतीचं हे आमच्या डॉक्टरमध्ये असायला नाही पाहिजे. ह्या 4.5 वर्षामध्ये आमच्या शिक्षकांनी या विद्यार्थ्यामध्ये हा सायंटिफिक स्पिरिट मोठ्या प्रमाणामध्ये निर्माण केला असावं. दुसरा आहे की जी आपली हेल्थची जी डेफिनेशन आहे याच्यामध्ये सोशल हा एक फॅक्टर आहे. म्हणजे केवळ आजारापासून मुक्त म्हणजे चांगलं आरोग्य नाही, तर याच्यामध्ये मेंटल, फिजिकल आणि सोशल हे 3 कंपोनंट आहेत. याच्यामध्ये फिजिकल कंपोनंटकडे आपण लक्ष देतो, मेंटल कंपोनंटकडे आपण कमी लक्ष देतो आणि सोशल कंपोनंट जो आहे डेफिनेशनमधला जो सोशल कंपोनंट आहे त्याच्यामध्ये अजून कमी लक्ष देतो. तर विद्यार्थ्यांनी ह्या तिन्ही कंपोनंटकडं व्याख्येमध्ये जे 3 हे महत्त्वाचे घटक आहेत त्या तिन्ही घटकाकडे विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्यावं आणि आपण प्रॅक्टिस करत असताना समाजामध्ये याचं आचरण करावं अशी एक अपेक्षा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. तिसरं जे आहे एक याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये इक्वॅलिटी बिफोर लॉ हा एक आहे की ज्याच्यामध्ये म्हणजे कोणत्याही मतभेदाच्या माध्यमातून आपण पेशंटच्या बाबतीमध्ये कोणताही मतभेद करायचा नाही असं एक ह्या इक्वॅलिटी बिफोर लॉ या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आपण आता खऱ्या अर्थानं डॉक्टर झाला आहात, कदाचित आपल्या इंटर्नशिपमध्ये आपण आमच्या विद्यार्थ्यांनी PG नीटची तयारीही सुरू केली असेल. तर या ठिकाणी मी परत एकदा आपल्याला आपण MBBS हा कोर्स पूर्ण केला त्याबद्दल अधिष्ठाता म्हणून संस्थेचा प्रमुख म्हणून आपलं अभिनंदन करतो, विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करतो, पालकांचं अभिनंदन करतो आणि ज्या शिक्षकांनी त्यांना 4.5 वर्ष घडवलं त्या सर्व शिक्षकांचंही या निमित्तानं मी अभिनंदन करतो. आणि पुढचा जो टप्पा आहे, कारण जवळजवळ 100% विद्यार्थी हे पोस्ट ग्रॅज्युएट एज्युकेशनसाठी पुढे जातात. तर या सर्व विद्यार्थ्यांना आता लगेच नीट एक्झामिनेशन कदाचित असेल, त्यांची तयारी विद्यार्थ्यांची सुरू असेल. तर या नीट PG एक्झाममध्ये या BJ मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना भरघोस यश मिळावं आणि मोठमोठ्या संस्थांमध्ये मग ते एम्स असेल, एम्ससारख्या संस्था असतील किंवा BJ मेडिकल कॉलेज असेल, AFMC असेल, मुंबईचे वैद्यकीय महाविद्यालय असेल, या चांगल्या विद्यालयामध्ये महाविद्यालयामध्ये त्यांना प्रवेश मिळावा एवढी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Dr. Vijay Jadhav, sir, to say a few words. सध्या महाविद्यालयामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट एक्झामिनेशन सुरू आहेत. गेल्या 3 दिवसापासून अनेक विषयाच्या परीक्षा संपल्या. आज 5 डिपार्टमेंटच्या एक्झाम सुरू आहेत. त्याच्यामध्ये माझं स्वतःचं जे डिपार्टमेंट आहे त्याची परीक्षा सुरू आहे आणि मी परीक्षक असल्याकारणाने मी या कार्यक्रमाला आता उपस्थित राहू शकत नाही. मी दुपारच्या सत्रामध्ये परत या कार्यक्रमामध्ये समावेश होईल. मी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि मी हे मंच सोडून आता जात आहे. थँक्यू.